Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to our YouTube channel Al Seher Secondary School. Today we learn about the oldest cities in the world, Mohenjo-daro. Let's learn about it. Mohenjo-daro or Mound of Dead is one of the oldest cities in the world. मोइंजो-दारो या मुर्दों का टीला दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है. इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 किलोमीटर फ्रॉम लाड़काना ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस. ये दरियाए सिंध के दाएं किनारे लाड़काना से 27 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है. फ्यू पीपल लिव देयर टुडे. चंद लोग आज भी यहाँ रहते हैं. बट 4,500 years ago it was a large busy city. लेकिन 4,500 साल पहले ये एक बहुत बड़ा और मसरूफ़ शहर था. Nobody knew anything about it until 1922. 1922 तक कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता था. When some villagers found pieces of old smooth pots and old bricks at the place. फिर कुछ देहातियों को वहाँ से कुछ पुराने बर्तनों के टुकड़े और कुछ ईंटें मिली. वेयर नाउ स्टैंड्स एन अनकवर्ड सिटी, जहाँ पर आज एक दरियाफ्तशुदा शहर मौजूद है. These pieces of old pots and bricks were brought to Sir John Marshall. ये पुराने बर्तनों के टुकड़े और ईंटें सर जॉन मार्शल के पास लाई गईं. An English civil servant whose work it was to look after historical remains, जिनका काम इस तरह की पुरानी तारीख़ी बाक़ियात की देखभाल था. Like ancient buildings and other old things such as these pieces of pots and bricks, जैसा कि पुरानी इमारतें और इस तरह की चीज़ें जिसमें पुराने बर्तन और ईंटें वगैरह. He was himself very interested in history. वो ख़ुद भी तारीख़ में बहुत दिलचस्पी रखते थे. and was very anxious to find out about these remains. और इस तरह की बाक़ियात को जानने के लिए बहुत फ़िक्रमंद रहते थे. So when he looked at them carefully, जब उन्होंने इसे गौर से देखा, he at once knew, वो एकदम जान गए, that they were pieces of very old pots, कि ये बहुत पुराने बर्तनों के टुकड़े हैं. About the bricks he said, ईंटों के बारे में उन्होंने कहा, perhaps, शायद, there was once a town or a city which lies under these mounds of clay or sand. हो सकता है कि यहाँ पर कोई शहर या कस्बा हो जो कि इस रेत और मट्टी के टीले के नीचे दब चुका है. Let us dig here. आओ इसकी खुदाई करें. Maybe, हो सकता है. We shall uncover the remains of an old city, कि हम किसी पुराने शहर की बाक़ियात को दरियाफ्त कर लें. So the men started digging. तो लोगों ने खुदाई करना शुरू की. As they dug more and more, जैसे जैसे वो खुदाई करते चले गए, such pieces came up. ऐसे मज़ीद टुकड़े बरामद होते चले गए. Till there appeared bit by bit a city of straight roads and well-built houses. यहाँ तक कि उम्दा बने हुए घरों और सीधी सड़कों का एक शहर नमूदार हो गया. यू कैन इमेजिन, आप तसव्वुर कर सकते हैं, हाउ सरप्राइज एंड एक्साइटेड द पीपल वर, कि लोग कितने हैरान और खुश हुए होंगे. व्हेन दे सॉ ऑल दिस कमिंग अप फ्रॉम व्हाट दे हैड सो फार टेकन टू बी ओनली माउंड ऑफ क्ले एंड सैंड, कि जब उन्होंने ये सब कुछ एक ऐसी जगह से आते हुए देखा जिसको अभी तक सिर्फ रेत और मट्टी का टीला ही समझते थे. Each house was made of large baked bricks. हर घर बड़ी पुख्ता ईंटों से बना हुआ था. And had a bathroom and servant quarters close by. और साथ ही गुस्ल खाना और सर्वेंट क्वार्टर भी मौजूद था. Covered drains ran beside the streets. ढकी हुई नालियाँ सड़कों के साथ साथ बहती थीं. Even the streets were made of baked bricks. यहाँ तक कि सड़कें भी पुख्ता ईंटों से बनाई गई थीं. Carts and other forms of transport could come right to the center of the town. छकड़े और इस तरह की दूसरी गाड़ियाँ शहर के बिल्कुल वस्त तक आती थीं.
You can still see the great hall. آپ ابھی بھی وہ بڑا ہال دیکھ سکتے ہیں. Where grain was stored. جہاں پر اناج ذخیرہ کیا جاتا تھا. There is a wide road in the middle of which was a shopping center with shops on both sides. وہاں ایک چوڑی سڑک تھی جس کے درمیان میں شاپنگ سینٹر تھا جس کے دونوں اطراف دکانیں تھیں. This road continues on to the houses of the workmen. یہ روڈ کاریگروں کے گھروں تک جاتا تھا. The people of this city must have been great traders. اس شہر کے لوگ یقیناً بڑے تاجر ہوں گے. With river Indus so near and sea within easy reach. کیونکہ دریائے سندھ بہت قریب تھا اور سمندر تک رسائی بھی آسان تھی. The countryside must have been fertile since wheat, rice and cotton grew there. دیہاتی علاقہ بھی یقیناً زرخیز تھا جہاں گندم، چاول اور کپاس کی کاشت کی جاتی تھی. The farmers also kept cattle. کسان مویشی بھی رکھتے تھے. There were skilled craftsmen who worked on gold, silver and ivory. وہاں پر ماہر کاریگر بھی تھے جو کہ سونے، چاندی اور ہاتھی دانت کا کام کرتے تھے. Clay dolls and carts were made for the children to play. مٹی کی گڑیاں اور چھکڑے بچوں کے کھیلنے کے لیے بنائے جاتے تھے. We also have an idea of the dresses worn by the ruling class, the priests, the elders, from the seals of many kinds that have been found there. بہت سی اقسام کی مہریں جو وہاں سے ملیں، ان سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کے حکمران طبقہ، مذہبی پیشوا اور بزرگ کیسا لباس پہنتے تھے. They wore long loose dresses. وہ لمبے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتے تھے. Nearby is a museum. قریب ہی ایک عجائب گھر تھا. Where interesting objects found from Mohenjo-daro are on exhibition. جہاں پر موئنجو-داڑو سے ملنے والی دلچسپ اشیاء نمائش کے لیے رکھی گئی تھیں. These include seals, jewelry, toys, weapons and painted pottery. ان میں مہریں، زیورات، کھلونے، ہتھیار اور نقش و نگار والے برتن شامل ہیں. The best find of Mohenjo-daro is the head of a bull. موئنجو-داڑو کی بہترین دریافت ایک بیل کا سر ہے. Which was used as a seal. جو مہر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. A metal statue of a dancing girl has also been found. ایک ناچتی ہوئی لڑکی کا دھاتی مجسمہ بھی دریافت ہوا. There are metal tools too. دیہات کے اوزار بھی ملے ہیں. It is because of these metal objects that the probable age of this city is being given as about 4,500 years ago. یہ ان دھات کی ان اشیاء کی وجہ سے ہی اس شہر کا زمانہ تقریباً 4,500 سال پرانا قرار دیا گیا. For a long time, عرصہ دراز تک, these people lived a happy life. ان لوگوں نے خوش و خرم زندگی بسر کی. They were quite rich and traveled from place to place on business or on pleasure. وہ بہت امیر لوگ تھے اور کاروبار اور تفریح کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے تھے. Their city was well planned and clean. ان کا شہر اچھی منصوبہ بندی سے تعمیر شدہ اور صاف تھا. The rain water did not remain on the streets. بارش کا پانی گلیوں میں نہیں رکتا تھا. We do not know what happened to them. ہم نہیں جانتے کہ بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا. Either they were raided from the north or some great earthquake destroyed them. یا تو شمال کی طرف سے ان پر حملہ کیا گیا یا کسی بڑے زلزلے نے ان کو تباہ کر دیا. No one has yet been able to determine the meanings of the words written on the seals or on the pottery. کوئی بھی شخص ابھی تک ان الفاظ کے معنی نہیں جان سکا جو مہروں اور برتنوں پر لکھے ہوئے ہیں. Much could be learnt. بہت کچھ جانا جا سکتا ہے. If the language experts are able to decipher these words. اگر زبانوں کے ماہر ان الفاظ کو پڑھ سکیں.
learned men and visitors often come to the site. بہت سے قابل لوگ اور سیاح اکثر اس جگہ پر آتے ہیں. They come not only from Pakistan but also from all over the world. وہ صرف پاکستان سے ہی نہیں آتے بلکہ دنیا بھر سے آتے ہیں. Let us hope, ہمیں امید کرنی چاہیے that their efforts succeed in deciphering these words, کہ ان کی کوششیں ان الفاظ کو سمجھنے میں کامیاب ہوں گی. We will then know a great deal more than we do now about this dead civilization. پھر ہم اس مردہ تہذیب کے بارے میں جو آج جانتے ہیں اس سے کہیں زیادہ جان سکیں گے. Let's discuss the exercise of chapter Mohenjo-daro. First question is, what does Mohenjo-daro mean? Where is it situated? And what is the cause of its fame when it was discovered? موہنجو-داڑو کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہاں واقع ہے؟ اس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ اور یہ کب دریافت ہوا؟ سیکنڈ کوشچن از، ہو واز سر جان مارشل؟ سر جان مارشل کون تھے؟ تھرڈ کوشچن از، واٹ ڈیڈ سر جان مارشل ریمارک وین پیسز آف اولڈ پاٹس اینڈ برکس ور براٹ ٹو ہیم؟ سر جان مارشل نے کیا کہا جب ان کے پاس پرانے برتنوں کے ٹکڑے اور اینٹیں لائی گئیں؟ فورتھ ون از، what was the occupation of the people of Mohenjo-daro? موہنجو-داڑو کے لوگوں کا کیا پیشہ تھا؟ ففتھ ون is, how was the city of Mohenjo-daro planned? موہنجو-داڑو کا شہر کس طریقے سے پلان کیا گیا تھا؟ سکس ون is, what objects are on the exhibition in the museum from the ruins of Mohenjo-daro? موہنجو-داڑو کے کھنڈرات میں سے کون سی اشیاء عجائب گھر میں نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں؟ You will find the answers of all these questions in Al-Seher notes. Seventh question is, how old is the civilization of Mohenjo-daro? موہنجو-داڑو کی تہذیب کتنی پرانی ہے؟ Eighth one is, what is the probable age of Mohenjo-daro? How did the people of this city live? موہنجو-داڑو کی اندازاً ایج کتنی ہے اور یہ شہر اس شہر کے لوگ کس طرح رہتے تھے؟ کویشچن نمبر 9، ہاؤ ڈو یو نو اباؤٹ دا سٹی آف موہنجو-داڑو؟ آپ موہنجو-داڑو کے شہر کے بارے میں کس طرح جانتے ہیں؟ 10th کویشچن از، ہاؤ ڈڈ دس سویلائزیشن کم ٹو این اینڈ؟ اس تہذیب کا کس طرح خاتمہ ہوا؟ دا لاسٹ کویشچن از، ہاؤ ڈو وی نو موہنجو-داڑوز پروبیبل ایج؟ ہمیں موہنجو-داڑو کی اندازاً عمر کا کیسے اندازہ ہوا؟ واٹ کین help us to know more about civilization؟ اور کیا چیز ہمیں اس تہذیب کے بارے میں مزید جاننے میں مدد کر سکتی ہے؟ The answers of all these questions are available in Al-Seher notes. Hope you all understand today's lesson, Mohenjo-daro. Please like, share and subscribe our YouTube channel, Al-Seher Secondary School. اللہ حافظ.